గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్. టుడే ఇవాళ మనం పేపర్ బ్లూ ప్రింట్ చూద్దాము. వెయిటేజ్ చాప్టర్ వైజ్ చాప్టర్ 1A పేపర్ 1A అమ్మా, ఇంటర్మీడియట్ ఏపీ. సో 1A మోడిఫైడ్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అండ్ బ్లూ ప్రింట్ అకార్డింగ్ టు academic textbook అమ్మా. So those who are having academic textbook, once you check this weightage 70% of syllabus. సో ఫంక్షన్స్ నుంచి ఫస్ట్ చాప్టర్ అమ్మ, ఫంక్షన్స్ 1Aలో ఫస్ట్ చాప్టర్. 7 marks ఆర్ గెటింగ్ 1 క్వశ్చన్, 7 marks క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది, 2 marks 2 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. టోటల్ వెయిటేజ్ ఫర్ దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ 11 marks. సో అలాగే మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ అనేది డిలీట్ చేయబడింది టాపిక్. ఫ్రమ్ దిస్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్ అమ్మ. టోటల్ విల్ గెట్ 0 ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్. ఇట్ ఈస్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద సిలబస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ టాపిక్ ఈజ్ మ్యాట్రిసెస్. మ్యాట్రిసెస్ నుంచి మనకి 2 marks వస్తున్నాయి, 2 7 marks క్వశ్చన్స్. టోటల్ 14 marks హియర్ వీఆర్ గెటింగ్. ఒక 4 mark క్వశ్చన్, 2 2 marks క్వశ్చన్స్ అమ్మా. టోటల్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ 22. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అమ్మా. సో దోస్ హూ వాంట్ టు పాస్ ద ఎగ్జామ్, మ్యాట్రిసెస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలిరా. గార్డెన్ మెథడ్, మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్, క్రామర్స్ మెథడ్, మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కంపల్సరీ 7 marksలో వస్తాయమ్మా. Vector algebra, addition of vectors. Next fourth topic is addition of vectors. In this we are having 7 marks. ఒక 7 mark question, ఒక 4 mark question, 2 marks అమ్మా. టోటల్ you are getting total 15 marks. So the weightage for this chapter is 15 marks. నెక్స్ట్ it is a very easy topic అమ్మా. You can do it. వెరీ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అది. వెక్టార్ ఆల్జీబ్రా, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ ఒక 7 mark, ఒక 4 mark, ఒక 2 mark అమ్మా. టోటల్ వీఆర్ గెట్టింగ్ 13 marks ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. నెక్స్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రీ, స్టార్టింగ్ రేషియోస్ నుంచి, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వరకు ఉన్నారా. సో ఒక 7 mark, 3 4 marks అమ్మా. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 3 4 marks, 2 మార్కులు, టోటల్ 23 అమ్మా. సో దోస్ హూ విల్ డూ దిస్ 2 topics, they will get maximum 40 above marks. If you are perfect in matrices and trigonometry, వాళ్ళకి 40 above marks వస్తాయి. సో నెక్స్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ డిలీట్ చేసింది టాపిక్. ఇది టాపిక్ డిలీట్ చేయబడింది. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్ టోటల్ టాపిక్ ఈజ్ డిలీటెడ్. ఓన్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ 0 marks ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్. నెక్స్ట్ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో, ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్, ఈ చాప్టర్ కూడా డిలీట్ చేయబడిందమ్మా. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఆల్సో విల్ గెట్ 0 marks. Next one is hyperbolic functions. Hyperbolic functions we are having only 1 2 mark question అమ్మా. ఒక 2 mark question వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ నుంచి ఒక 7 mark, ఒక 4 mark అమ్మా. టోటల్ యూ ఆర్ గెటింగ్ 11 marks ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. సో ఎస్ఎస్ యూ ఆర్ గెటింగ్ 49. నెక్స్ట్ 4 marks question 28, 2 marks question 20, total 97 you are getting according to blueprint. Next one is 1B. 1B ఒకసారి చూద్దామా. సో తొందరగా కంప్లీట్ చేద్దాం. హియర్ 1B we are having first chapter coordinate geometry. So locus, from this we are getting 2 4 mark questions. So from this chapter the weightage is 8 marks. నెక్స్ట్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అమ్మా. స్ట్రైట్ లైన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. దీంట్లో 7 marks ఒక క్వశ్చన్ అమ్మా, 4 marks ఒక క్వశ్చన్ అండ్ 2 marks 2 క్వశ్చన్లు. వెయిటేజ్ ఈజ్ 15 marks ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అమ్మా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్సే 2 ఉన్నాయి దీంట్లోంచి వెయిట్ ఆఫ్. సో టోటల్ 14 marks ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. సో ఎస్ఏ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే దీంట్లో మార్క్స్ బాగా వస్తాయమ్మా. 3-dimension coordinates. So we are having only 1 2 mark question. Next plane నుంచి only 1 2 mark question we are having according to weightage amma. Direction cosines and directions ratios, from this 1 7 mark question you are getting. Weightage to this chapter is 7 marks. Calculus part amma, calculus part is very very important. Calculus limits and continuity. Here 4 marks you are getting 1 question, 2 marks 2 questions, total you are getting 8 marks. Next differentiation. Differentiation is the next very important topic.
These two topics are very important. One is straight lines, another one is differentiation. 7 marks we are getting one question, 4 marks we are getting one question, and 2 plus 2 marks, total 15 marks from this chapter we are getting. Next, tangent and normals, we are getting one question 7 mark, one question 4 mark, and one 2 mark question, total 13 marks. Next, increasing and decreasing function, in this we are getting 4 mark question, 2 marks question, total 6 marks. Maxima and minima, from this one 7 mark question you are getting, so total you are getting 49, 28, 20. So total you are getting 97 blueprint you are getting here. So this is the blueprint and weightage of every chapter. According to this videos upload చేయబడుతున్నాయి. So those who want to see the videos, subscribe the channel and share the channel. Thank you.